You know, several years ago, the Lord gave me it was a vision late at night, midnight. I was in my house. Несколько лет назад Господь дал мне, это было видение в моем доме, это было в полночь. And I was sitting in my chair, and I could see straight to the front door of my house. Я сидел в своем кресле и мог видеть прямо входную дверь своего дома. And all of a sudden, in this vision, as I'm sitting there at midnight, И вдруг в этом видении, когда я сидел там в полночь, a big, huge pirate comes in the door. огромный пират входит в дверь. Just like a pirate that you think about in the old days. Вот такой, прямо такой настоящий пират, как в древние времена. He was big, he was ugly, Такой he was большой, angry, уродливый, злой. and he came straight at me, И прямо на меня идет. walking very intently. И очень так целенаправленно идет. And when he got to me, Когда он подошел ко мне, he turned and went out the room. он развернулся и вышел из комнаты. Well, I don't know about you, but when that happened to me at midnight, Не знаю, как вы, но когда это со мной произошло в полночь, my first response was to run upstairs to my bedroom, get in my bed and pull the covers over моей my первой head. реакцией было вскочить, побежать к себе наверх, закрыться у себя в спальне и накрыться одеялом. However, the next day after I had gathered myself, Но я все-таки собрался, взял себя в руки I asked the Lord, what does this mean? и спросил Господа, что это значит. And he said this to me. И он сказал мне вот так. And what he said changed my life. И то, что он сказал, изменило мою жизнь. He says, if you want to find the treasure, Он сказал, если ты хочешь найти сокровище, follow the pirates. то иди за пиратами. Pirates know where the treasure is. Пираты знают, где сокровища. Now, I didn't understand the implications of everything God was saying to me, but I knew that He wanted me to begin to see things through the lens of trying to identify pirates and where the pirates work. Я не все понял, как применить то, что мне Господь говорил, но что я понял, что Он хочет, чтобы я изменил свое видение вещей и стал видеть, и вот видением идти за пиратами, куда они идут. So I began, it's interesting. So I began to study about pirates through Я стал history. изучать пиратов в истории. There's been some very famous pirates. Были throughout очень history. известные пираты. One of that operated in the United States off the East Coast. His name was Blackbeard. Один из них, который действовал там на восточном побережье США, это был Черная борода, такой пират. The most famous pirate of all was called Redbeard, Barbarossa. Ну, а самый известный пират из всех существовавших, да, его звали Барбаросса. It's interesting. Интересно. But as I started to see and think, and when something would come to catch my attention about pirates, И я стал думать, размышлять, и некоторые вещи прямо привлекали мое внимание о пиратах. when I looked in earlier times, in colonial times, where pirates traveled, Когда я заглянул в колониальные времена, когда пираты, они путешествовали, it brought me to certain parts of the world. и это были определенные части мира. It brought me to Southeast Asia, to the South China Sea. Это привело меня в Юго-Восточную Азию, в Юго-Восточное море, Китайское море, Brought me up along the Mekong River. к реке Меконг. Brought me into China. И это, наверное, был Китай. And I believe it's brought me again into Russia. И я верю, что в итоге это привело меня снова в Россию. Now, I'm not sure if that's something to clap about or not. Ну, не знаю, стоит ли этому But аплодировать. here's what the Lord had to do for me Но вот before что I Господь began to really see what He was saying in that vision. сделал для меня,
прежде чем я действительно начал понимать, что Он показал мне в этом видении. As I followed the paths of the pirates, Когда я пошел по этим следам, по этим путям пиратов, the Lord began to point out to me where his treasures are. Господь стал указывать мне места, где находятся Его сокровища. Because you see, the earth is the Lord's and Потому что all it земля contains. Господня и все, что она содержит. And the Lord has treasures that he has deposited around the earth. И у Господа есть сокровища, которые Он поместил, вложил на этой земле. And these treasures have been deposited in lands, it's been deposited in environment, it's been deposited in peoples. И эти сокровища вложены как в саму землю, так в окружающую среду, так и в народы. And when you follow the pirates, you begin to see where the treasures are, because the treasures are what the pirates are after. И когда ты идешь по путям пиратов, то ты понимаешь, где сокровища, потому что пираты охотятся за сокровищами. And what God wants to do is take the treasures out of the pirate's hand. И что Бог хочет? Он хочет забрать эти сокровища из рук пиратов And release them и высвободить их, so that everyone can experience the fullness чтобы все могли of переживать all that God полноту has created. всего того, что сотворил Господь. Here's how you tell a pirate system. Вот, как можно сказать, Yeah. что за такая система How you пиратская tell where система. pirates are. Да, как можно определить, где находятся пираты? First of all, they steal things. Во-первых, они крадут вещи. They take things that don't belong to them. Они забирают то, что им не принадлежит. Pirates will also steal from each other. Пираты также крадут друг у друга. Okay? See, that's what happens in culture today. Это происходит в культуре сегодня. There are pirates who steal things, then other pirates steal them from them. Есть пираты, которые крадут у кого-то, а потом другие пираты крадут у этих пиратов. And pretty soon you don't know what belongs to whom. И достаточно скоро ты уже не знаешь, что кому принадлежит. Yeah. Pirates kill things. Пираты убивают. They don't really care what they kill, they just kill them. Им все равно до того, кого они убивают, просто убивают. One of the treasures in the earth Одно из сокровищ земли is our elephants. это слоны. Elephants. Слоны. You know, elephants, they're the largest, they are the greatest land animal on the earth. Слоны, они являются самыми большими животными на земле. Biggest one. The Самые most большие. phenomenal. Their brain is as close to our brain as they can get. И это феноменально, но их мозг очень близок, на самом близком расстоянии к нашим мозгам, к нашему мозгу. They're so unique, they can hear things 50 miles away. Они уникальны, они могут слышать звуки за 50 миль. Elephants laugh. Слоны смеются. Elephants suffer the loss of the other elephants and remember it for Слоны decades. переживают потерю других слонов и помнят о ней десятилетиями. There's nothing like an elephant. Нет подобного слону. I had a friend the other day У меня who's был друг, a friend who's a lawyer in Hong Kong. он адвокат в Гонконге, юрист. And he visited a client И он in Bangkok. посетил одного своего клиента в Бангкоке. And he said this client in the main room of his house had something very interesting. И у этого клиента в доме, прямо посреди самой центральной комнаты, было нечто интересное. He had 600 elephant tusks У него sitting было there tagged in his living room. 600 бивней слонов прямо в центре его гостиной,
каким-то образом установлены 600. That's 300 elephants dead. 300 мертвых слонов. Это означает. Just because some pirate thought he needed to have those tusks. Просто потому, что какой-то пират подумал, что ему нужны эти бивни. Okay. It's hard to think of much more than that's as senseless as that. Ну, более безумную вещь, не имеющую смысла, трудно представить. But you know, but look what happens, what pirates do to people. Но что происходит? Посмотрите, что происходит, когда пираты, как они поступают с людьми. I go to a people, I have friends with people, I have been around many people in South Africa who are one of the most pirated people in the world. Я еду к народам, у меня есть друзья в разных народах. Я еду в Южную Африку, и это один из самых таких пиратских народов в мире. They were the first people of Africa. Они были первым народом Африки. At one point, they roamed Africa all the way from Cape Town in the south to Cairo in the north. И в какое-то время они правили над всей Африкой от Кейптауна до Каира на севере. And then the Dutch came, А потом пришли голландцы, the Portuguese, португальцы eventually the English. и в итоге англичане. And they decided those people in South Africa were savages. И они решили, что эти люди в Южной Африке были дикарями. And they decided that they needed to take them. И решили, что им просто нужно их взять, покорить. These were colonialists. Это были колонисты. They were people who were traveling to other parts of the world Люди, to которые take ехали the treasures from other parts of the world and bring them back to their own home. в другие части мира, чтобы забрать сокровища этих других частей мира и привезти к себе домой. And they began to plunder the people and the land of South Africa. И они начали истреблять народы, красть, грабить и народы этой Южной Африки. South Africa is an incredible treasure land. И Южная Африка — это невероятная земля, полная сокровищ. It is still the number one source for gold, Она до сих пор является источником номер 1 по золоту, for diamonds, бриллиантов, алмазов, for platinum. платины. It's all right there. Все прямо там. The largest diamond ever found Самый was in большой South Africa. бриллиант, найденный в мире, был найден в Южной Африке. 3,000 carats. That diamond was. 3000 карат. 3,000. 3000. And the diamonds there are of the purest quality. И их бриллианты самого чистого качества. Let me tell you where that diamond is today, at least the bigger part of it. Я скажу вам, где находится сегодня этот бриллиант, по крайней мере, самая его большая часть. It's in London. В Лондоне. It's part of the crown jewels of the English monarchy. Она является частью короны, одной из драгоценных камней на короне английской монархии, Who stole it? которая украла это. Used the blood and the sweat of South Africans. Использовала кровь и пот Took it южноафриканцев. back to give it to the queen. И они забрали, чтобы подарить королеве. What's worse than that is what they did to the people, not to speak of the land or the animals. И что еще хуже, это то, как они поступали с людьми, не только с землей или животными. When the Dutch came, Когда голландцы пришли, and by the way, they came in the name of Jesus. и, кстати сказать, они пришли во имя Иисуса, They came with the gospel. они приехали с Евангелием, They colonialized and they used the gospel as a means to colonialize the ones they perceived to be savages.
И они колонизировали их, и они использовали Евангелие, чтобы колонизировать, покорить тех, кого они считали дикарями, дикими For племенами. 400 years, И 400 лет they stole their land, они воровали у них землю, they stole their reputation, их репутацию, they stole their sexuality, они воровали их сексуальное, they stole their children, their mothers, они their воровали fathers. их детей, их отцов, их матерей. God. It's just vile. Это просто жестокость. This thing reached its peak in what we now know as the apartheid period. И это достигло своего пика в том, что мы сегодня называем и знаем как период апартеида. Apartheid was the last 40 years of a 400-year period. Апартеид был последним 40-летним периодом вот этого 400-летнего периода. I know a gentleman who was, when apartheid fell, Я знаю одного человека, который, was assigned когда the этот режим пал, he was assigned the task of going and uncovering, investigating and uncovering all the things that had happened, bad things that had happened under apartheid. у этого человека было задание идти и вскрывать все вот это ужасное и скрытое, то, что происходило во времена режима. Awful things. Это были ужасные вещи. Unspeakable Просто things. невыразимые. Нельзя произнести это. You know what those Dutch South Africans called themselves? Знаете, как себя называют вот эти голландские южноафриканцы? They were called the Afrikaners. Африканос. Okay, have you ever heard that name? Слышали такое Afrikaners. название? They speak the language they call Afrikaans. Они называют язык свой, на котором говорят африканос. Afrikaans sounds like an odd Dutch language. И это звучит как некий такой старинный голландский язык. Do you know who when they they took that name, that name of Afrikaner, they took it from the First Nation people of И South они Africa. взяли это название африкана от первого народа Южной Африки. And they made an official decree because these First Nation people were called И они Afrikaners. сделали официальный такой документ провозглашения, потому что это был первый народ, народ первенства, первый народ Южной Африки. And the Dutch came in, and here's what they said. И пришли голландцы, и вот что сказали. They passed a decree Они издали указ, because now they were dominant. потому что теперь они правили, доминировали. They passed a decree that said И they, издали the указ, Dutch, что were они, now the голландцы, right or the true Afrikaners. они, голландцы, теперь являются подлинными, настоящими африканос. And they relegated the real Afrikaners to a level of a dog. И низвели настоящих, подлинных африканос до уровня собаки. Awful. Это ужасно. Okay? But you see, there's stories like that in my land. И такие истории есть и в моей земле, в моей стране. I think I've told you this Я before. думаю, рассказывал вам уже. Let's see if I can find it here. Может быть, сейчас найду здесь. Here it is. US dollars. Американские доллары. $20 bill. Банкнота в $20. I have no idea how many rubles that's worth. Понятия не имею, сколько это в рублях. Okay? $20. Но $20. There's a face on there of one of our presidents. И на нем изображение, лицо одного из наших президентов. A man named Andrew Jackson. Его звали Эндрю Джексон. Okay? Recognize that man's face, would you? Узнаете, да, этого человека? He changed a lot of things in the U.S. Он очень многое изменил в Штатах. at the time, in the 1800s. В то время, это были 1800-е годы. But here's what he was most responsible for. Но вот что, за что он более всего ответственен.
from across what had become the populated part of the United States, he gathered all of the First Nation people together, put them in a prison camp, and sent them on a long 1,000-mile march to a permanent prison. Что он сделал? Из всей населенной территории штатов он собрал все эти коренные народы, согнал их в тюрьму и оттуда на 1000 миль послал их пешком, маршем в настоящую постоянную тюрьму для них. And in order to help them on their journey as men, women, and children and babies walked all of this И чтобы distance. помочь им в этом пути, когда эти мужчины, женщины, их дети, маленькие дети шли вот такое расстояние пешком, He was responsible for making sure that those peoples had blankets that were infected with smallpox. он был ответственен за то, чтобы у всех обязательно из этих людей были покрывала, которые были заражены корью, инфекционной болезнью. How's that for awful? Насколько это ужасно. And that was just the beginning. И это все только было начало. Now, why I'm not here to impress you with awful stories. Я не хочу здесь, я не для этого здесь, чтобы впечатлять вас страшными историями. But what I want you to see is that when you begin to follow where the pirates go, you find the damage that pirates do. Но что я хочу сказать, это когда ты начинаешь идти по пути пиратов, куда они идут, ты находишь тот вред, ущерб, который нанесли эти пираты. They steal, they kill, and they Они destroy. крадут, убивают, разрушают. That's what they do. Вот что они делают. And they don't care. И им все равно. And these aren't just the lowlifes of society who are the И это pirates. касается не просто каких-то людей низкого слоя общества, которые становятся пиратами. They're the top echelon of society as well. Они также встречаются и в высшем эшелоне общества. The greatest pirate in American history Самый великий пират в американской истории was funded by a group of 4 people. Его выдвинули, спонсировали группа из 4 человек. And one of the members of that group И один из членов этой группы was the King of England. это был король Англии. And he hired the pirate to pirate England's ships. И он нанял пирата, чтобы он нападал на английские корабли. Interesting, isn't it? Интересно, не так ли? When Lenin was living in Finland and was trying to figure out how he could come back into Russia, Когда Ленин жил в Финляндии и пытался понять пути, как ему вернуться в Россию do his plan. и исполнить свои планы. Do you know who funded him? Знаете, кто его спонсировал, финансировал? Because you remember at that time, Потому что вы помните, в то время 20% of the world's wealth was banked in St. Petersburg. 20% мирового богатства, они все были собраны, сосредоточены в Санкт-Петербурге, в банках. And certain things were starting to emerge in Russia that were important for the world. И некоторые вещи стали подниматься, происходить в России, которые были важны для всего мира. The world was becoming aware of the treasures God had deposited in Russia. Мир начал понимать, что там в России есть сокровища, которые Бог в нее вложил. And at that time, when Lenin was nothing, И в то время, когда Ленин был никем, he was funded by the richest man in the world. его финансировали самые богатые люди мира. John D. Rockefeller. Джон Ди Рокфеллер. You ever heard of the Rockefellers? Слышали о Рокфеллерах? Yeah. He was the richest man in the world. Он был самым богатым человеком в мире.
in the U.S., he could make a decision that would change the price on any individual food item, any place in the U.S. В Штатах он был способен принимать решение, которое могло изменить цену любого предмета, продукта, в любом месте в Америке. Rockefeller did not believe politically in what Lenin was trying to do. Рокфеллер не верил политически в то, что собирался сделать Ленин. But he wanted oil. Но ему нужна была нефть. And the Caspian Sea had oil. И в Каспийском море есть нефть. The Aral Sea had oil. В Аральском море была нефть. So he funded Lenin for oil. И он финансировал Ленина ради нефти. Interesting, isn't it? Интересно, не так ли? Most Americans don't know that. Большинство американцев этого не знают. And when Lenin took over И когда Ленин пришел к власти and stole all the gold and money that had been deposited there и украл in St. Petersburg, все деньги, все золото, которые были там вложены в Санкт-Петербурге, he paid back Rockefeller with that gold. Он отплатил, вернул Рокфеллеру этим золотом And gave Rockefeller access to the oil. и дал Рокфеллеру доступ к нефти. Pirates. Пираты. That's all it is. Вот так. They take what God designed to cause the earth to be full so that every man, woman, and child could be blessed. Они крадут, они забирают то, что Бог вложил в землю и что должно было стать благословением для каждого человека, мужчины, женщины, ребенка. You know, the first thing the Bible records that God ever said to a human being was about blessing. И Библия, она рассказывает о том, что самые первые слова, которые Бог сказал человеку, они были о благословении. First thing recorded that God said to Adam and to Eve was, be fruitful, multiply, be full. Размножайтесь, достигайте, имейте полноту. Over the whole earth. Над всей землей. Now when God says to people, be fruitful, и когда Бог говорит народу, плодитесь, He's telling them, you're going to have a lot of babies. Он говорит, у вас будет много детей. But there's going to be plenty of food for them. Но для них будет много пищи. And everyone's going to be full. И все будут иметь полноту. Now, when I saw that graph a minute ago with lines doing когда я видел вот эти вот диаграммы с разными линиями, that was a graph of anything except what God said to man. It was not fruitful, it was not multiplying, and it was not full. That was full of death. Эта диаграмма была чем угодно, но не отображением плодоношения и благословения. Она была отображением смерти. When I look at that graph, you know what I see? Когда я смотрю на такую диаграмму, знаете, что я вижу? I see a pirated land, я вижу землю, захваченную пиратами, народ, захваченный пиратами. Don't believe Lenin was the cause of it all. Не верю, что Ленин был причиной всему этому. That kind of pirating is never the mere result of some man's actions. Такое пиратство никогда не является результатом действий одного человека. It's the picture of a pirating system. Это картина пиратской системы. And that system isn't democracy. И эта система не есть демократия. Socialism. Или социализм. It's not monarchy. Это не монархия. It's the world system. Это система мира. You see, democracy pirates. Демократы пиратствуют. Our president, several presidents ago, we had a president who declared президентов назад у нас был президент, который провозгласил, that the entire earth is in our
political interest. что вся земля в наших политических интересах. So we developed a strategy to have military strategic and powerful enough to operate in two different parts of the world at the same time. И мы развили стратегию, чтобы иметь достаточно сильное военное формирование, чтобы действовать в двух различных частях света. Only pirates think like that. Только пираты мыслят подобным образом. I'm telling you, this is part of what we have to come face to face with. И я Because говорю вам, all the time people are using language to talk about systems as if there's good systems and there's bad systems. Мы должны But I'm here to tell you the встретиться world лицом к system лицу с этими is just вещами. that. The world system is a pirating system, and Потому что люди everything говорят о in хорошей the world системе system или pirates. плохой системе, но я хочу сказать, что эта система пиратская, и все, что включает в себя мировая система, оно является пиратским. That's just the way it is. Просто вот так оно есть. Jesus said there's two kingdoms. Иисус сказал, что есть два царства. Only two. Только два. Okay? There's the kingdom of this world, Есть царство мира сего, and there's God's kingdom. и есть Божье царство. And he said there is a divide between these two kingdoms. И он сказал, есть разделение между этими двумя царствами. He says you can't live in both kingdoms. И он говорит, ты не можешь жить в двух царствах. He said, love not the world Он or сказал, anything in the world, for не the one who любите loves the мира. world doesn't love God. Не того, что в мире, ибо тот, кто любит мир, в том нет любви отчей. He said you can't serve two masters. Он сказал, невозможно служить двум господам. He says you'll love the one and hate the other. Он сказал, что одного ты будешь любить, а другого ненавидеть. These two kingdoms are love and hate. Эти два царства — любовь и ненависть. You can't live in both. И невозможно жить в обоих царствах. So the real decision we face И вот это Every настоящее решение, с которым мы сталкиваемся каждый день, is who do we love? это Who do we решение align with? в том, Which kingdom is the кого мы kingdom любим, we belong с кем to? мы соединены, какому царству мы принадлежим. God's kingdom still has Царство Божье до сих пор имеет the same intent for the earth that то God же first самое expressed to Adam and намерение Eve. для земли, которое Бог изначально выразил в отношении Адама и Евы. Remember? Be fruitful, Помните? multiply, Плодитесь, be full. умножайтесь, наполняйте. The Apostle Paul described, И апостол Павел описал, he said that the people of faith were to be those, they would be the fullness of Him who fills all in all. он сказал, что люди веры — это те, в котором есть эта полнота, наполняющего все во всем. See? Kingdom of God is always about fullness. Царство Божие, оно всегда в полноте. And indeed, И на самом деле there will be a point at which it reaches its greatest fullness in the earth. будет тот момент, когда оно возымеет самую пиковую точку полноты на земле. Okay? Jesus will reign over it. Иисус будет править на ней. Okay. But what about his kingdom now? Но как с его царством сейчас?
Remember when Jesus was in Nazareth Помните, когда Иисус был в Назарете? and he was beginning his ministry? Он начинал свое служение. And it just so happened he shows up at that synagogue in Nazareth on the day they're reading their Torah reading was from Isaiah 61. И так случилось, что он оказался в их синагоге именно в тот день, когда они читали из Торы, и это была Исайя 61 глава. Jesus stands up and he reads that. Иисус встает и читает это. And he reads it in the first person. И читает от первого лица. That the very words God was speaking there, he takes as his words and he Что expresses те самые them. слова, которые Бог сказал, которые были прочитаны, Он выражает их от себя, от своего лица. And in those verses he talks about now that his kingdom is coming, how all of the pirated people are going to be set free. И в этих стихах он говорит о том, что теперь, когда пришло Его Царство, вот эти все народы, которые попали в лапы пиратов, в плен пиратства, они все будут освобождены. And when he finished, he said, "Today, as I speak to you, И когда он закончил, он сказал: «Ныне, когда я говорю с вами, this word is fulfilled in your midst." исполнилось Писание сие посреди вас». Now, you know how the synagogue responded, right? Вы знаете, как отреагировала синагога? Oh, they clapped and said, Все "Yes!" зааплодировали и сказали: «Да!» Нет. They took Jesus Они взяли Иисуса and took him up on the hill that overlooked и повели его the на valley of скалу. Jezreel, and they were threatening, долиной they were Израиля. actually trying to И они throw him угрожали, и off действительно the edge. пытались сбросить его со скалы. These are people who had known him as he grew up. Это люди, которые знали его по мере того, как он рос. People that knew his mother and his father Люди, которые знали его and their отца и мать. families. And they're going to kill him. И они хотят убить его. Jesus was actually saying, I'm getting ready to unlock the kingdom of God, and it's going to do everything И that Иисус God говорит, ever promised the earth and mankind, and they were going to kill him for it. что я собираюсь разомкнуть Царство Божие, и что все, что было сказано, оно исполнится. Все обетования должны были исполниться. Они хотят его убить. Okay. There it is, the two kingdoms. Вот они, два царства. The kingdom of God and Jesus stating everything that God had appointed him to do. Царство Божие, и Иисус утверждал все, для чего назначил его Бог. And the kingdom of this world, И царство мира сего, resisting it противящееся and seeking to wipe it out. и ищущее стереть это все, уничтожить. Still playing out today. До сих пор все та же пластинка играет. Jesus didn't pay much attention to who was in government or what the political system was about. Or Иисус немного внимания обращал на то, какова политическая система или кто сегодня правит. he didn't try to overthrow Caesar. Он не пытался свергнуть Кесаря, He didn't even talk bad about Caesar. хотя он и говорил недоброе He о said, give to Кесаре. Caesar what belongs to Caesar, Или он говорил: отдайте Кесарю Кесарева, but give to God what но belongs to Богу God. отдайте Божье. He was saying, which system are we in? Он говорил, в какой системе мы находимся. Now, why I try to state all this to you and be somewhat dramatic about it Почему я сейчас пытаюсь все это донести до вас несколько драматично сейчас? is that we're never going to settle this divide Потому что мы никогда не
изменим, не устраним это разделение, by trying to bring the two systems together. пытаясь соединить эти две системы. Okay? The church has tried that for centuries. Церкви пытались сделать это целые века. That's how the church could go to South Africa to take the gospel Вот так and церковь пошла steal в everything Южную that the land Африку, had. чтобы там взять и принести Евангелие и украсть все у этой земли. Doesn't work that way. Так не работает таким путем. So we either learn how to move with God's strategy, И мы либо научимся двигаться с Божьими стратегиями, or we become an ally of the world system. или станем союзником мировой системы, Okay? системы мира. Scripture has one word that describes the kind of people we're to be in this hour. В Писании есть один стих, который описывает, каким народом мы должны быть в этот час. 7 times in the book of Revelation, chapter 2 and chapter 3, and speaking to people that were identified as the church, he says, to the one who overcomes. 7 раз во 2-3 главах книги Откровения он говорит, обращаясь к тем, которые идентифицировались как церковь, он говорит им побеждающему. If you are a kingdom person, if you align Если with the ты kingdom человек of царства, God, и ты соединен с Царством Божиим, with God himself, с самим Богом, you carry both the identity and the anointing of one who is able to overcome то ты the несешь world system. в себе и помазание, и идентичность того, кто способен победить систему мира. Just say it to yourself. I'm an overcomer. Скажи себе, я победитель. I'm an overcomer. Я победитель. Turn to the person next to you and say, you're an overcomer. Повернись к ближнему и скажи, ты победитель. Now, what do overcomers do? А что делают победители? Here's what overcomers do. They overcome. Да, они But побеждают. what do they overcome? Но что они побеждают? They tear down the strongholds Они in the низвергают world system. твердыни в системе мира. Okay? They tear them down. Они низвергают их. When you're in an area and among a people who have been pirated, you can know there is a stronghold that exists there that is keeping them in that place. Когда ты находишься в земле, среди народа, который был захвачен пиратами, то ты ощущаешь, что в этой земле есть твердыня, которая удерживает их в этом месте. When I went to South China Sea, Когда я был в этом Южно-Китайском море, you know, around the South China Sea you have Indonesia, и там Malaysia, вокруг Индонезия, Малайзия, you have Singapore, Сингапур, you have a little bit of Thailand, немного Таиланда, Philippines, Филиппины, China, Китай and a few others. и еще несколько других. But when I went there, Но когда я оказался там, the Lord said, this is one of my treasures. Господь сказал, это одно из моих сокровищ. This area, these peoples, Эта these территория, islands, эти народы, эти острова part of my treasure. — часть моего сокровища. And then after I recognized that, then one day he pointed out to me. It И was когда я это понял, Он в один день указал мне. actually Pentecost this Это year. была на самом деле Пятидесятница этого года. I was in Jakarta, Indonesia, Я находился в Джакарте, в Индонезии, with a group of people and leaders from all around the South China Sea. с группой людей, лидеров отовсюду вокруг Южно-Китайского моря. And the Lord said, И Господь сказал,
the stronghold that is trying to assert itself in this area Твердыня, которая пытается утвердиться в этом регионе, is Sharia law. Sharia law. Sharia. это закон шариата. Do you know what Sharia is? Вы знаете, что такое шариат? Okay. These are there's a large Islamic population in that area. В этом регионе есть большая часть, большое исламское население. And God wasn't talking about Islam. И Бог не говорил об исламе здесь. But in Islam, there is a move to establish Sharia law as the law of the land. Но внутри ислама есть движение, которое стремится к тому, чтобы установить законы шариата как законы страны. Okay. And he said, that's the stronghold you must contend with. И он сказал, что вот это есть твердыня, которой ты должен противостать. And at the Feast of Tabernacles, God gathered together 800 people who in that moment rose up like an army and said, we will contend with this stronghold. И в праздник Кущи Бог собрал 800 человек, которые сказали, осознали себя, что мы встанем как мощная армия, и мы будем состязаться, противостоять этой твердыне. See, whenever there's a pirated area, there's a stronghold that gets established there to keep that area under the domination of the world system. Всякий раз, во всяком регионе, который находится под захватом пиратства, есть эта твердыня, которая будет пытаться удержать народ и землю под влиянием системы мира. And it's threatening to destroy everything in that area. И эта твердыня, она угрожает уничтожить все в этом регионе. He also said to me, И он также сказал мне, the year before, he said, the Mekong is my treasure. в прошлом году он сказал, что Меконг есть мое сокровище. The Mekong is a river, one of the world's longest rivers Меконг — это одна из самых длинных рек этого мира. that goes along the borders of China, Она протекает по границам Китая, Myanmar, Мьянмы, Thailand, Таиланда, Laos, Лаоса, Cambodia, Камбоджи and Vietnam. и Вьетнама. He said everything that river touches, И он сказал, что все, чего касается эта he река, said it's my treasure. он сказал, это мое сокровище. Major human trafficking in that area. И в этом регионе существует огромное движение человеческого трафика. Well, what do you do when God shows that treasure there and you realize how trafficked it is? God has to have a strategy for it. И когда ты понимаешь, что у Бога там сокровище, но ты видишь, насколько там оно заблокировано этим трафиком, и ты думаешь, что у Бога должна быть стратегия, как взять это сокровище. And when I realized the Mekong was one of his treasures, И когда я I said to осознал, что myself, I've got to go where the Mekong River begins. что Меконг является Божьим сокровищем, я сказал себе, я должен добраться туда, где начинается эта река Меконг. And I went to a province И я оказался в провинции in China в called Китае, Qinghai. которая называется Чинхай. Qinghai is a very interesting province. Чинхай — это очень интересная провинция. It's the source of the Mekong River. Это источник реки Меконг. Of the 55 native peoples in China, you can find 53 of them in Qinghai, represented in Из Qinghai. 55 народностей Китая, вот в этой провинции, где начинается река Меконг, можно найти 53. But by far, the largest ethnic group in Qinghai Но самой большой этнической группой в Китае, is Tibetan. которая гораздо больше, это Qinghai тибетцы. is right next to Tibet. А Чинхай, она сразу рядом на границе с Тибетом.
the highlands, if you will, of Qinghai is the Tibetan plateau. Вот эта возвышенность, которая находится в Чинхае, в этой провинции, это и есть тибетское плато. Qinghai is where the three great rivers of China flow through the land. Чинхай — это место, They all flow через through которое Qinghai. протекают три самые большие реки. Yeah. The Yellow River, the Yangtze, all come out of Желтая река, Tibet, but flow Янцзы through и все- Qinghai along with the Mekong, which starts in Qinghai. Все текут из Тибета вместе с Меконом, который начинается в Чинхае. Okay? The Lord was very quick to point out И Господь очень быстро указал. these three rivers Эти flow три out of реки one place. There's проистекают only из one одного place. They места. all three flow, and Есть they одно flow место, through all the откуда rest они of все China. текут и текут по всей оставшейся территории, остальной территории Китая. Qinghai is also the home to something else. И Чинхай также является домом для еще чего-то. It's the home of the monastery out of which come the Dalai Lamas. Это дом монастыря, из которого происходят Далай-ламы. When we realize that, the Lord said this: Когда My мы это поняли, stronghold Господь in сказал: China «Моя твердыня в Китае is Tibetan Buddhism. — это тибетский буддизм». The Dalai Lamas in the U.S. people regard them as something special В США Далай-лам почитают как некто особенных, because they resist the Chinese government. потому some что way. они противостоят китайскому правительству. But they don't really. Но на самом деле нет. They work with the government, Они сотрудничают с правительством, and they're bloodthirsty. и они жаждут крови. The Dalai Lamas are bloodthirsty. Далай-ламы жаждут крови. They've killed many. Они многих убили. The Lord said there's a stronghold И there, and Господь it's got to сказал: come down. Вот эта твердыня, которая должна быть низвергнута. When I went to Qinghai, I went with a friend of mine who has an organization that's worked in Qinghai for 20 years. И в Чинхай я поехал с одним другом, который имеет организацию там, и она работает в Чинхае уже 20 лет. And this organization oversees 6 orphanages filled with abandoned and disabled Tibetan children. И эта организация, она занимается тем, что содержит у них 6 домов, приютов, которые полны детей, брошенных, искалеченных тибетских детей. Tibet has a very interesting cultural phenomena. Тибет имеет очень интересный культурный феномен. They have a lot of orphans. У них очень много сирот. Because in Tibet society, when a girl comes of age where she can bear children, Потому что в Тибете, когда девушка достигает детородного возраста, men begin to try her out to see if she would make a good то childbearer. мужчины начинают пробовать ее, чтобы посмотреть, хорошего ли ребенка она произведет. And many men will try out one woman. И многие мужчины пробуют одну женщину. But when the woman gets pregnant, no one wants her. Но когда женщина забеременела, она никому не нужна. So there's really only 3 or 4 options of what to do with this baby. И на самом деле есть только 3 выбора, что может случиться с этим ребенком. Because you see, in Tibetan society, they've made it illegal Потому что for в тибетском anyone outside обществе of Tibet to adopt a Tibetan child. они ввели статус незаконного, чтобы кто-то извне Тибета усыновил. То есть это незаконно. Никто не может усыновить тибетского ребенка. And Tibetan people are so poor, they can't afford to adopt another А child. тибетцы сами настолько бедны, что они не могут позволить усыновить тибетского ребенка. So what happens to them? Что же с ним происходит? If they're born, Если они рождаются, they're taken out somewhere and left to die. их забирают, отвозят в какое-то место и оставляют умирать. Some are just aborted. Некоторых просто Before they're абортируют born. до рождения. Some are taken and left at orphanages. Других отвозят вот эти приюты. That's what I visited, 6 different Я был orphanages. в таких приютах, вот эти 6 приютов. But there's one last option, Но есть еще один последний выбор, especially if it's a boy. особенно если это мальчик. They can take
that boy Они могут забрать этого мальчика to the Buddhist monastery и отвезти в буддийский монастырь and give him to the Buddhists to raise. и отдать его буддистам, чтобы And они he его becomes the воспитывали. next generation И он становится следующим поколением of Tibetan Buddhist. тибетских Priest. буддистов, священников. How's that for awful? Как вот это, насколько это ужасно. It's taken a beautiful people. И для этого взят прекрасный народ. Tibetans are some of the most strikingly beautiful people you'll find on the Тибетцы earth. — одни из самых поразительно красивейших народов, которые ты встретишь на земле. And that's what it does to them. И вот что с ними это делает. Do you know what the Lord said though? Знаете, что Господь сказал на это? He says, I'm going to tear down that stronghold. Он сказал: «Я низвергну эту твердыню, уничтожу ее». And do you know who he said he was going to do it through? И знаете, через кого Он это хочет сделать? Orphans. Через сирот. Orphans. Сироты. You see, God's not worried about taking strongholds by trying to match strength for strength. He uses the weak things of the world to overcome the strong things. И Богу не интересно. Он не берет, знаете, равносильное твердыни и устраивает какую-то борьбу между равными силами. Он берет самое немощное, слабое этого мира, чтобы низвергнуть самое сильное. So the Lord is unleashing a strategy И вот Бог through the высвобождает orphanages стратегию. in Qinghai Вот эти приюты to overcome this в Чинхае. Tibetan Buddhist Он хочет взять их, stronghold. чтобы с их помощью победить эту буддийскую твердыню. He's not just going to use the orphans there. He's going to use И он Hong Kong and будет Taiwan. использовать не только этих сирот оттуда. Он хочет Because использовать both Гонконг those и places Тайвань. consider themselves as a people to be orphans from China. Потому что оба эти народа, они считаются как сироты Китая. Interesting strategy. Интересная стратегия. God is ready to set some people free. Бог Because that's what готов his kingdom does. освободить некоторые народы, потому что Бог — это Его царство. I've seen И оно так и work действует. in a state in the United States to overcome one of the strongest global strongholds. Я видел, как Бог действовал в одном штате в Америке, чтобы преодолеть, победить одну из самых сильных твердынь. It's the state of North Carolina. Это штат Северной Каролины. And God said one day, He said, there is an unrighteous root growing in North Carolina, И and Бог it's сказал, permeated everything. что там, в Северной Каролине, растет один нечестивый корень, и он проник и загрязняет все. He said that unrighteous root is tobacco. И он сказал, что этот нечестивый корень — это табак. Do you know the first cash crop ever sold in the United States was tobacco? Вы знаете, что первый урожай, который был продан за наличные деньги, это был урожай табака. When you look at all Из the Америки. things that the U.S. produces or could produce and produced then and Мы would have смотрим на become все, the что first производит crop sold Америка. around the world. You know, the first crop was Сколько tobacco. разных урожаев, разных вещей можно было продать. Но первое, что было продано, это был урожай табака. The Native Americans used the natural tobacco plant to, as a part of healing. И коренные американцы используют листья табака для исцеления. But one man took 106 chemicals and added it to that tobacco plant, and it became toxic. Но один человек взял сотни химикатов, добавил его к этому табаку, и он стал токсичным. But there's a group of people there who over the last 3 years have listened to the Lord, followed the Lord, and the Lord has shown them how to cut
Но есть группа людей, которые последние 3 года слушают Господа, и Он дал им стратегию, и они теперь знают, как взять и вытащить, и искоренить этот нечестивый корень из земли. Now, 180 nations around the world still get cigarettes from North Carolina. И 180 народов по всей земле до сих пор они покупают эти сигареты из Северной Каролины. But the Lord's ready to Но pull that Господь root готов up. выдернуть этот корень. What I want to say, because this is why I'm telling you these things. И что я хочу сказать, почему я все это рассказываю, эти I истории? want you to see that around the world, Я хочу, чтобы вы видели, our что God во всем мире наш Бог, has identified where His treasures are, and He's Он обозначил, identified где the находятся Его things that have сокровища. developed the strongholds that have И pirated Он these areas, обозначил and He has a твердыни, которые strategy He's захватили unleashing эти to земли. pull up those И у things, Него есть remove them, стратегия, and чтобы set выдернуть these эти people and their корни lands free. и освободить народы, живущие на этих землях. I'm going to say it right now, and then И I'm я going to be скажу finished, but прямо I'll сейчас и continue it закончу, later. но позже продолжу. Sibiri is a treasure. Сибирь — это сокровище. I heard the Lord say it. Я слышал, как Господь это сказал. Siberia is my treasure. Сибирь — мое сокровище. I think that's part of why God froze it up. Я Why знаю, God я froze it. думаю, что это одна из причин, почему Бог заморозил ее. Because believe me, the rest of the world has tried to figure out how to get what Siberia has. Потому что, поверьте мне, весь остальной мир пытается сообразить, как же добыть то, что находится в Сибири. But the permafrost won't let them have it. Но вечная мерзлота не позволит им, не отдаст им это. Okay? Before God thaws the permafrost, do you know what He's going to have His people do? Прежде чем Бог растопит эту вечную мерзлоту, знаете, что Он скажет народу сделать? Remove the stronghold that stands over Siberia. Уберите твердыни, которые стоят над Сибирью. It's occult, it's witchcraft, but Это more than колдовство, that, it's a оккультизм, но хуже stronghold этого of death. это твердыня смерти. And God never intended death to flow out of Siberia. И Бог He никогда не хотел, чтобы из intended Сибири life текла смерть. to flow Его out of it. намерением была жизнь, текущая оттуда. God's calling you as И Бог kingdom people призывает вас, как людей царства, to enter into His strategy for войти в Его tearing down стратегию, низвергающую that stronghold эту that stands твердыню, over которая стоит Siberia. над Сибирью. Okay? He's already set you on the path. Он уже направил вас, поставил вас на этот путь. But now He's calling you Но сейчас Он призывает вас to decide once for all where you stand. решить раз и навсегда, где ты стоишь. Because this is an hour in which our God Потому что это час, в который наш Бог is doing what only He can do. делает то, что только Он может сделать. And He's taking His people, И Он берет свой народ, ведет свой народ, leading them on that path ведет по to этому do it. пути, чтобы исполнить это. Will you be that people? Вы будете этим народом. I believe you are that people. Я верю, что вы и есть этот народ. Not the only people. Не единственный народ, Not the only не people. единственный. God always has people that He's kept for Himself who У will Бога do всегда what He есть says. народ, который Он сохранил для себя, который исполнит то, что Он говорит. But it's at least you. Но, по крайней мере, это вы. Will you be that people? Вы будете этим народом.